Everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I'm so glad you clicked to watch this video. By the way, I hope all of you are doing great and having a fantastic day. Today, I'm here again with yet another vlog, yet another episode. I'm super pumped. I'm super excited to be sharing this with all of y'all. Here's a backstory. As a kid, like most of y'all, I too had dreams of, or sort of imagined what it would feel like to be walking on cobbled streets, watching sunsets, with stunning views, and wanting to hear the sounds of the church bells in a distance, or simply, sipping something warm in a cafe, relaxing, enjoying the view, or just listening to music, soaking it all in, relaxing, pausing, and just watch the world revolve around. I'm sure many of y'all would have had many such experiences in different parts of the country or different parts of the world. But this particular country that I'm going to talk about is something so unique and something so distinct. To give you a hint, this is one of the most beautiful countries that you'll ever get to visit. And this country is very well known for its pastas and pizzas. I'm pretty sure you would have got it right now. The country that I'm talking about is Italy. Yay! So Italy, like I said, is one of the most beautiful countries on the face of the earth. Its beauty not just lies in its architecture or its landscapes, but I think it's there in the people, in the atmosphere, and life just pulses through every street. Honestly, when you visit there as a tourist, you start feeling more like a local yourself than a tourist, literally, because the people there, they're so warm, they're so loving, and some of the most sweetest people that you'd ever get to meet. They make you feel like you're a part of the family, even if you're just a visitor. At least that's the kind of experience we had. It's like, and wherever you go, you always find a group of people, people in their late 60s, 70s, 80s, whatever, always meeting up for a cup of coffee or, for a chit chat. They hang out together, just relaxing under the sun, sit together, and then, talk about random things like that. So I got to witness a lot of such sweet moments. It was like a reminder to me, like saying life is short. Enjoy every moment. You never know what happens next. And that's the kind of impact this country has left on me. And I've been dreaming about this moment, and I cannot wait to share this with all of y'all. Starting from the cultural richness to the stunning views, this is going to be a reflection of how deeply this country has moved me. So let's not waste any more time and join me on this journey together. We started off with a road trip, and right from the beginning, it felt absolutely magical. Especially in the tunnels வழியாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது, க்ளோயிங்காக இருந்துச்சு. இந்த டனலுக்குள்ளேயே கூட அவ்வளோ லைட்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு, அண்ட் இந்த வியூஸ் ஓப்பன் ஆகும்போதே தெரியும், ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேன்வஸ் மாதிரி இருந்தது. breathtaking கேன்வஸ். அந்த சன்லைட் ஃபில்டர் ஆகிறது நம்மளால் பார்க்க முடியும் த்ரூ த ட்ரீஸ். அப்புறம் இட் ஜஸ்ட் மேட் எவ்ரி திங் க்ளோ அ லிட்டில் பிட் பிரைட்டர். இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் வியூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த வே டு இட்டலி. இது நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியுதில்ல, அந்த மவுண்டன்ஸ் வந்து க்ளவுட்ஸ் அண்ட் ஒரு மிஸ்டியாக ஃபீல் ஆகுது பார்த்தாலே. அண்ட் பீப்புள் இதுக்காகவே ஹால்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணாங்க. இது பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. சச் அ ப்ரிட்டி வியூ. இதுதான் நம்மளோட கோசியான ஏர்பிஎன்பி மிலனில் புக் பண்ணியிருந்தது. இந்த செட்டப் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ டூப்ளெக்ஸ் சாம். இது வந்து பெட்ரூம் மேலே சிச்சுவேட் ஆகிருக்கு. ஸ்டார்கேஸ் லீட்ஸ் டு திஸ் பெட்ரூம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் வச்சுருக்காங்க. இங்கேருந்து நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு லிவிங் ரூம் தெரியும். இங்கே வந்து ஒரு அழகான சோஃபா செட் அண்ட் ஒரு புக் ஷெல்ஃப் அலாங் வித் ஒரு காம்பேக்ட் கிச்சன் கூட இருக்குது வித் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அண்ட் இந்த ரூமோட ஹைலைட்டே இந்த கிச்சன் தான். ஏன்னா அது ரொம்ப காம்பேக்டாக இருந்தாலும் தி லிட்ரலி ஹேட் எவ்ரி திங். நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு யூட்டென்சில்ஸ் ஆகட்டும், ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், இல்லைனா வந்து அந்த பேசிக் கப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆயில் அண்ட் ஸ்டஃப் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் ப்ளஸ் இங்கேருந்து வியூ கூட ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நம்ம இங்கேருந்து குக் பண்ணும்போது, இல்லை மார்னிங் காஃபி சிப் பண்ணும்போது கூட. இட் ஃபெல்ட் ஸோ குட். இந்த ஏர்பிஎன்பியில் there's something so unique that you don't usually get to see in the other Airbnbs. அது என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம்.
இந்த குட்டி காம்பேக்ட் ஏர்பிஎன்பியில் ஒரு ஜக்கூசி கூட வச்சுருக்காங்க. சம்திங் ஸோ நைஸ். இது வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்டே ஆர் ரெஸ்ட் மட்டும் இல்லை, இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஸ் வெல். பிகாஸ் இவ்வளோ எக்யூப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரூம் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்றது வந்து சம்திங் ஸோ யூனிக். That building behind me right there is the Milan Central Station. In the Milan Central Station isn't just a train station, இது வந்து ஒரு breathtaking piece of living history ன்னு சொல்லலாம். The architecture is simply majestic. Towering columns, ornate carvings and massive arched windows. இந்த லைட் எல்லாம் ஃப்ளட் இன் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ ஃபியூஷன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் அண்ட் ஒரு மாடர்ன் டிசைன் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. பில்ட் பியூர்லி டு இம்ப்ரெஸ் அண்ட் இட் ரியலி டஸ். அண்ட் இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஏர்லி 20th centuryல டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. The moment you walk in, அந்த sheer scale and grandeur of itல டோட்லி அட்மையர் பண்ணி தான் பார்த்துட்ருப்போம். ஏன்னா it feels less like a transit point and more like stepping into a grand cathedral of travel. ஏன்னா every wall, arch and ceiling tells a story. இது 20th centuryல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால it carries the charm of old world elegance along with some timeless drama that not many stations in the world can match. அண்ட் இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும். ட்ராவலர்ஸ் வந்து ரஷ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் லக்கேஜஸில். அப்புறம் ரீயூனியன்ஸ் நிறையா பார்க்க முடிஞ்சது அன்ஃபோல்டிங் அட் தியர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். அப்புறம் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கேட்க முடியும் இந்த வாஸ்ட் ஹால்ஸில். அண்ட் இந்த க்ரௌடே வந்து ஒரு ஃபேசினேட்டிங் மிக்ஸ் தான். டூரிஸ்ட்ஸ் எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்க, வைட் ஐடாக இருப்பாங்க. அண்ட் பீப்புள் who live here, they have a purpose. அண்ட் அது வந்து அந்த மிக்ஸ்ட் எமோஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் அங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது. Duomo di Milano in the Milan Cathedral is not just a monument, it's a masterpiece. ஏன்னா இது வந்து ஒரு breathtaking symbol of art, devotion and timeனு சொல்லலாம். It took nearly 6 centuries to complete this cathedral ன்னு சொல்கிறாங்க. Well, it does really feel overwhelming initially. ஏன்னா அதோட figures, faces, folds of robes, petals of flowers எல்லாமே frozen in motion and almost too detailed to be real ன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த craftsmanship is so delicate. It was so hard to believe. ஏன்னா அதோட expressions etched into faces and movements captured in flowing garments, emotions you can almost feel. இதெல்லாமே just by tracing your fingers near the patterns. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் அது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் கேலரியா விக்டோரியோ இமானுவேல் 2. இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஷாப்பிங் கேலரி பட் ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் மாவல்னு கூட சொல்லலாம். Step outside again and the energy shifts quite literally. ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ரீட் பர்ஃபார்மர்ஸ், டூரிஸ்ட்ஸ் அண்ட் லோக்கல்ஸ் பார்க்க முடியும். அண்ட் சில்ட்ரன் ஃபீடிங் பிஜன்ஸ். இதெல்லாமே ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் செரனிட்டி அண்ட் லைவ்லினஸ் தான் சொல்லணும். தட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி பேலன்ஸ்ட் ஹியர். அண்ட் மிலன் வந்து இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பிளேஸ் டு see but a place to feel. இன் சம்மரி மிலனில் சன் செட் ஆகும்போது சிட்டி ட்விங்கிள் ஆகிறது பார்க்கலாம். நம்ம இங்கே வந்தாலே நாட் ஜஸ்ட் பிக்சர்ஸ் அண்ட் மெமரிஸ் பட் அ லிட்டில் பீஸ் ஆஃப் அ ஹார்ட் அண்ட் இட்ஸ் சோல் கூட நம்ம ரிட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். ஏன்னா அந்த கெத்தீட்ரல் சீலிங்ஸ்லேருந்து கோசி கார்னர்ஸ் அண்ட் க்ரௌடட் ஸ்ட்ரீட்ஸ், மிலன் வாஸ் மோர் தென் அ டெஸ்டினேஷன், இட் வாஸ் அ ஃபீலிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். And just like that, my very first episode of Milan in Italy comes to an end. From stepping into the grandeur of central Milano, soaking in the charm of the cozy little room, and finally standing in awe of the magnificent Duomo di Milano, every moment felt so surreal. There's so much more to Italy and it's so impossible to capture all of its history and beauty in one video, but I hope this gave you a little glimpse into the magic that I sort of felt. So if you've been watching this video this far, it means so much to me. Thank you for being here and sharing. Thank you for being here and joining me on this journey together. It means a lot. So if you've watched this video, if this video brought you a little joy or a little smile to your faces, then don't forget to like, leave a comment and subscribe, most importantly, because there's so much more of Italy waiting to be explored and I cannot wait to take you all there. So until next time, I think I've said it all. Take care, stay safe, stay happy, and ciao.